Amahoro ya Yesu Kristo abane namwe mwese kaze mu isaha y'agaciro turi mu kwezi kwa karindwi tariki ya gatandatu 2024. May the peace of Jesus Christ be with you, and I welcome you in this hour of value for July 6, 2024. Mu isaha yacu y'agaciro turakomeza kwikorana buhanga. We continue with technology as we speak on the hour of value. Ikorana buhanga nk'ikimenyetso cy'ibihe ndetse n'imperuka y'isi. Technology as a sign of the times and the end of the age. Reka dukomeze mu gitabo cya Daniel 12:4. Nuko Daniel bumba igitabo gifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Ibyayishuwe 22 ku murongo wa 10. Kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi. Revelation chapter 22 verse 10, and he said to me, do not seal the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. Daniel yabwiwe kubumba igitabo kandi agifatanishe ibimenyetso. Daniel was told to shut the book and seal it kugeza igihe cy'imperuka, until the end of time. Avuga ko muri ico gihe hazaba kujarajara hirya no hino, abantu biruka, abantu bagenda. And he said in that time the people shall run to and fro. Nibyo tubona uyu munsi ibitekerezo by'abantu, indege ziruka, social media zikora hirya no hino. Ukaba uri muri Amerika, ari kuri South Africa mu kanya, uri mu Buhinde, uri mu Bugiriki. And that's what's happening today with the social media. People are everywhere around the world. You may be here physically, but your thoughts and your mind are somewhere else in a different continent. Ico kiri mu bimenyetso by'ibihe cyangwa se by'imperuka. So that is one of the signs of the times and the end of the age. Kujarajara To hirya no wander, hino. to go to and fro. Ikindi yavuze n'ubwenge buziyongera. He also talked about the increase of the Ngo knowledge. buzagwira webwe. He said the knowledge shall increase. Nibyo bihe turimo. And that the time we're in, Ubwenge bwariyongereye. the knowledge have increased, Burimo burakorana ndetse n'ikorana buhanga. and it is being connected with the technology. Muri ibi bihe cy'ibyahishuwe rero, So in the time of the revelations, ntiyavuze ngo icyo gitabo ukomeze ukibumbe, yaravuze ngo kibumbure. he did not tell him to keep it shut. He told him to open it Ntuzazigama amagambo yacu and do not keep the words that are in it ngo yagire ubwiru, and keep it in the book. ngo ahubwo ngo igihe kiri bugufi. But the time is at hand. Igihe kiri bugufi kubera iki? Why is the time at hand? Kiri bugufi kuko turabona ibimenyetso bitangiye kuzura. The time is at hand because now the signs are taking place. They are being fulfilled. Mu bintu bimwe twavuze n'ukwiyongera kugwira k'ubwenge. Among the things that are being fulfilled is the increase of the knowledge. Ibintu byinshi byagiye bivumburwa. So many things are being uncovered. Ibintu byinshi byagiye bigaragara. So many things are coming to light. Nabivuzeho ubushize mu isaha y'agaciro. And I mentioned these in the previous Ariko ndavuga uyu value. munsi kucyo bita ngo ni intelligence artificielle. But today I will focus on the artificial intelligence. Cyangwa se ubwenge abantu biremera. That artificial intelligence. Ubwo n'ubwenge abantu bishiriraho cyangwa se bikorera. These are the intelligence that is created by humans. Ariko bukaba buri kure. But it is far. Ndavuga ubwo abantu bari bakora ubutaha. I'm talking about the artificial intelligence. By next time, nzavuga ubwenge bw'abantu bafite barimo bakorana n'indi myuka aliens. but next time I will talk on the knowledge of men, about how it's working or connected with the aliens. Ukuntu hari ibindi birere abantu barimo bakorana nabyo. There are other areas that people are connecting with Aliens. Uburyo bakorana n'abantu. How aliens are working with men. Uyu munsi ndavuga rero kuri iki kwikorana buhanga. And today I will speak on technology. Sinabivuga neza, ndavuze muri Daniel 2:31 na 46 kugira ngo ubyumve neza. In order for you to understand, I will read the book of Daniel chapter 2. Aha Daniel arabwira Nebukadineza musobanura inzozi z'igishushanyo kinini yabonye. Daniel is interpreting the
the statue that Nebuchadnezzar saw in the dream. nebukadinezari umwami w'i babiloni Nebuchadnezzar was a king of Babylon, yarakomeye cyane. and he was very imana powerful. yari yaramuhaye gutwara amahanga kandi imuha igitinyiro, God had given him to rule nations, and he had fear of people. ariko cyane cyane imana yashaka ko isirayeli abayuda nabo yakoresheje nebukadineza nk'igihano gihana abayuda. But God had to use Nebuchadnezzar in order for him to punish the Jews. amaze kubazana After he brought abona them, birakunze biramuryohera, atangira gufata ibindi bihugu. and so that it's sweet, it's pleasing him, he started taking over other nations. ariko imana yari yaramusabye gusa gufata isirayeli, But God had only instructed him to take over Israel. afata ibindi bihugu abona biryoshye, But he was pleased, and he took other parts nuko of yagiye the land. yagura ubwami. And that's how he expanded the kingdom. noneho ntiyaba akiringira ya mana yamutumye, nebukadineza atangira kugira ubwibone muri we. So he did not obey the God who sent him, and the pride filled him. niho imana yamweretse inzozi zikomeye. And that's when God brought this terrifying reka dusome kuri dreams. 31. On 31, nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. O king, you, O king, were watching, and behold, the great image, this great image whose splendor was excellent, stood before you, and its form was awesome. nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa. This image's head was a fine gold, its chest and arms of silver, its belly and the thighs of bronze. 33 amaguru yacyo yari ibyuma, ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Its legs of iron, its feet partially iron and partially of clay. 34 34. ngo urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. You watched while a stone was cut out without hands, which struck the image on the feet of iron and clay and broke them in pieces. nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu biherako bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo. maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. 35. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, the gold were crushed together and became like a chaff from the summer threshing floors, and wind carried them away so that no trace of them was found. And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. nuko izo nizo nzozi, kandi turabasobanurira impamvu zazo aha imbere y'umwami. turasobanura. This is the dream. Now we will tell the interpretation of it before the king. nuko we nyagasani uri umwami w'abami, imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. You, O king, are a king of kings, for the God of heaven has given you a kingdom, power, strength, and glory. yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. nuko nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe. And wherever the children of the man dwelt, the beasts of the field and the birds of heaven he has given them into your hand, and made you ruler over them. You are this head of gold. kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeke isi yose. But after you shall arise another kingdom, inferior to yours, and then a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose, niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. And the fourth kingdom shall be as strong as iron, inasmuch as iron breaks in pieces
and shatters everything, and like an iron that crushes, that kingdom will break in pieces and crush all others. 41 kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo, ariko muri ubwo hazaba gukomera nk'ibyuma nk'uko wabonye ibyuma bivanzemo ibumba. Whereas you saw the feet and toes partially of potter's clay, partially of iron, the kingdom shall be divided, yet the strength of iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with the ceramic clay. 42 kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera, igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye ikindi kidakomeye. And as the toe of the feet were partially iron and partially clay, the kingdom shall be partially strong and partially fragile. 43 kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana kuko ibyuma bitavanga n'ibumba. As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. Ku murongo wa 44 On 44, nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho kandi buzahoraho iteka ryose. and in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces all and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. 45 uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, nuko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Inasmuch as you saw the stone that was cut out of the mountain without hands, and it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold, the great God has made known to the king what will come to pass after this. The dream is certain, and its interpretation is sure. Nuko umwami Nebukadinezari aherako yikubita hasi yubamye aramya Daniyeli, ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza imibavu. Then King Nebuchadnezzar fell on his face, prostrate before Daniel, and commanded that they should present an offering and incense to him. Reka rero mbahe murebe iki gishushanyo cyaricyo. I want you to look at the statue. Izi ni inzozi Nebukadineza yabonye. This is the dream of Aho Nebuchadnezzar. nshaka gutinda ni ku kirenge. I want you to pay attention on the feet. Ariko mbere na mbere mbanze mbere ku mutwe. But let me start with the head. Umutwe, The head. izi ni inzozi za Nebukadineza. This is a dream of Yagize Nebuchadnezzar. mu gice cya kabiri. He had in chapter 2 of Daniel. Umwami yongeye kugira kandi inzozi mu gice cya karindwi. And there was another vision in chapter 7. Aha mu gice cya kabiri In chapter 2, batubwiye ko umutwe wari zahabu. it talks about the fine gold which was the head. Nimurebe uko uyu mutwe umeze. Now look at the image of the Ni zahabu statue. nziza iseye It is isa a nziza. fine gold. Uyu ni ubwami bw'i Babylone ariwe Nebukadineza wari uyoboye. This the kingdom of Babylon being ruled by King Nebuchadnezzar. Haje gukurikira ubwami bwa kabiri aricyo gituza n'amaboko. Now second kingdom was the chest and arms. Ndagira ngo ukirebe neza. Please look at it. Iki gituza urabona ko ni feza. You see the chest and arms are made of silver. Nibwo bwami bwa kabiri bwakurikiye ubwa Nebukadineza aribwo bwami bw'Abamedi n'Abaperesi.
This was a second kingdom that followed the kingdom of Nebuchadnezzar, which is Medo-Persian. mwibuke ko Nebukadineza Remember, Nebuchadnezzar, amaze gutanga after he umuhungu passed we over, Belushazari his son niwe Belshazzar wategetse. became the king. bwari bukiri ubwami bwa Babiloni. It was still in the kingdom of the Babylon. Iki gihe rero This time, umuhungu we nicyo gihe yafashe ibikoresho by'Imana arabinywesha Imana, yohereza igihano, handikwa menemeni tekele ufarisi. Igihe cya Daniyeli ubwami bwe buvaho, abamedi n'abaperesi barabufata. so his son Nebuchadnezzar, Belshazzar took the vessels from the house of the Lord and uses it, and that angered God to cause a trouble to them, and the kingdom was taken over by the Medes and Persians. Ngereranyije uyu munsi, If I was to compare, ubwami bwari buvuye muri Iraq bujya muri Iran. the kingdom was taken from Iraq to Iran, Kuko Iran niyo Perse. because Iran is Persia. Naho ku bw'ikenyerero kugeza ku bibero, And from munda inda n'ibibero, then from belly to thighs ni umuringa. is bronze. Uyu muringa rero murawubona, nibwo bwami bwaje gukurikiraho bw'Abagiriki. And the bronze is the third kingdom of the Greece, Bwaje kuyobora isi yose mu gihe cya Alexander ukomeye. and it was ruled by the king Alexander the Great, and ruled in the whole world. Bwigabanyijemo amami ane, ariho muri Daniyeli tubona bavuga ariya mami ane aribo abajenero bane ba Alexander ukomeye bagabuye mu isi. It was divided into 4 divisions, and that what it's referred by the Alexander the Great, that they were divided to rule the whole world. Ubwami bwa nyuma baravuga ikirenge n'amaguru. And the last kingdom, it's about the legs and feet. Amaguru cyari icyuma. Legs were iron. Naho ikirenge cyari ibumba n'icyuma hamwe n'amano. The feet was iron and clay. Ubu bwami bwavugaga ubwami bwaje gukurikira ubw'Abaroma, aribwo bwami bw'Abagiriki, bwaje gukurikira ubwasimbuye ubw'Abagiriki, aribwo bwami bw'Abaroma. This was the kingdom of Romans, which took over after the Greece. Ibuye ryaje, So the stone that came, ritabumbiwe, ridafashwe n'ukuboko uko ariko kose, that was cut from without holding with ngo any ryari hand. rivuye ku musozi. It was coming from a mountain, Niyo mpamvu tuvuga ku misozi irindwi, and that's why we touch on the seventh sphere. ariko hakaba hari umusozi w'Uwiteka, But there is the mountain of the Lord, umusozi Siyoni, the Mount Zion, ariho iryo buye rizava. and that's where the stone will come from. Itorero nirihaguruka When the church rises rikubaka umusozi w'Imana, and build the mountain of the Lord, hazava ibuye there will be a stone rizakubita cya kirenge, that will crush the feet, rizakubita y'amano, that will crush the riva ku toes, musozi Siyoni. and this stone will come from Mount Zion. Ni ibuye rizaza rigakubita, So the stone will come and crush, hanyuma rikamenagura ya zahabu, ya feza, wa muringa, cya cyuma n'ibumba. and this stone will break the gold, the silver, the bronze, and the clay. Hanyuma ngo ryabuye rigakura rigahinduka ubwami butazakurwaho. Nibwo bwami bwa Yesu Kristo. And this stone will grow and become a kingdom, an everlasting kingdom, which is the kingdom of Nukuvuga Christ. ko ubwami butegerejwe ubu That means a kingdom is being nibwo waited. bwa nyuma. It is the last Ni ubwa kingdom, Yesu. and is an everlasting kingdom of Muri iki Jesus. gihe rero In this time, umwuka w'Abaroma urimo ukora. the spirit of the Romans that is at working, Nicyo gihe Daniyeli yabonye cy'ubwenge, it is the time where Daniel saw the time of knowledge, ubwo kumenya, the knowledge ariko bukomora nanone imizi mu bwami bw'Abagiriki, that it is rooted in the kingdom of the Greece, kuko ni continuité. Abaroma bakomeje iby'Abagiriki. because the Romans continued, carried on from where the Greece left it. Ni ukuvuga ngo ubwenge, Paul nibyo avuga ngo mwebwe ngo Abagiriki muvuga ubwenge.
And the knowledge, that's what Paul referred to, that you Greek, you speak about wisdom. ngo muvuge ubwenge You speak ngo ariko about ndababwira wisdom. kristo ubwenge bw'imana. But I will speak Christ, the wisdom of God. Reka nihute rero So going fast, ku murongo wa 43 kuko ndatinda ku kirenge, sintinda kuri iriya buye kuko tuza kurikoraho ubwami bugiye kuzaza nyuma. on 43, I'm going to just talk about the feet because the stone will be touched on next time. Ubu ndimo ndavuga ku kirenge. Today I'm just going to talk on the feet. Ubutaha nzavuga ku myuka irimo ikorana n'abantu. Next time I will speak on the spirits that are walking with men. Ubu ndimo ndavuga rero ku bwenge buremano abantu barimo bishiriraho aricyo mwita intelligence artificielle. I'm still talking about the artificial intelligence. Muri Daniel 2 rero 43. So Daniel chapter 2 verse 43. Ngo kandi nkuko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana kuko ibyuma bitavangana n'ibumba. And as you saw iron mixed with the ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. Nukuvuga ngo ubu ngubu rero ibyuma So iron, ngo bigiye kuzivanga n'urubyaro rw'abantu. it will be mixed, or they will mingle with the seed of men. Okay. Icyuma kivanze n'ibumba And iron mixed with a ceramic clay, bizahura n'abantu. they will mingle with the seed of man. Nikiki What's the meaning of ni this? technology. It's technology. Technology ukuntu igiye kwibumba n'abantu. How technology is going to mingle to be connected with people. Ndavuga gatoya kuri computer, I will speak briefly on the computer, telefone. on our telephones. Donc utu dukoresha the computer, telefone, ese bikozwe niki? How are electronics made? N'icyuma. These are ions. Umuntu niki? What is a man or human? N'ibumba. This is a clay. Ibumba A clay niyo mbuto y'umuntu. is a seed of a man. Iyi mibiri yavuye mu gitaka These bodies were made out of a niryo bumba. ground, and that's the clay. Now computer, And the computer, telefone, our telephones, n'icyuma hamwe n'icyuma. Anyway, n'icyuma. and if I say our electronics, they are all iron. Icyuma rero n'ibumba And iron with clay, ceramic clay, bifatana igihe gito, they can only connect for a ariko byagera moment, igihe bigatandukana but there will be a time they need to be separated kuko ntabwo bihura. because you cannot Niho yavuze ngo connect them. ibyo byuma bivanzwe n'imo ibumba bizavanga n'urubyaro rw'abantu, ngo bizavanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibizafatana kuko ibyuma bitavanga n'ibumba. And that's why he said that iron mixed with a ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they cannot stay together to one another. Iyi computer mubona cyangwa telefone The computer or telephone that you see, irimo iki, ikozwe n'iki? what made up these electronics? Ikozwe n'ubutare 30 butandukanye. These electronics that are made up with 30 different minerals. Abize shimi Those who study chemistry cyangwa geology, or geology, even na agronomy, pedology, even agronomy, hari ibintu mushobora kuba muzi muri shimi. there are a few things you may understand when we Hari refer to ubutare chemistry. bita silice mu gifaransa, There ariyo is- silica. There is what we call mineral called silica, Niyo silicon dioxide cyangwa se dioxide de silicium. silicon or silicon. Icyo ni kimwe mu bigize computer. That's Ibi one of the byose minerals. ni ibiva n'ibyuma, ni nk'ibyuma. All these are the minerals, and they're all iron. Iyindi niyo mwita fere, ari nacyo twita icyuma. And we call there's also a mineral called iron. Ikindi ni aluminium, There is aluminum, ikindi ni cuivre, and there's a copper. iyindi ni plombe, There is lead, ikindi nanone ni zinc, and there's a zinc, ikindi ni nickel, and there's a nickel, ikindi ni étain, and there's a tin, hakabaho na selenium, and selenium, manganese, manganese, arsenic arsenic, na cadmium. and cadmium. Aya ni ama elema chimique These are they are elements of chemistry.
mineral pardon or mineral. n'amaelema minero. They are all minerals. Donc ibi nibyo bihurira hamwe nibyo mu rurimi rumwe dushobora kwita icyuma. And if we can call all these ions. Ibi nibyo biremiye computer. These are what made up our electronics. Telefone. Our telephones or Iyo computer. bihuje hamwe. So when you combine all these Ukora minerals, computer. you can make a computer. Ukora telefone. You can make a Reba telephone. rero. So now Ndagira ngo munyereka amapica hano. I want you to see the pictures. Abantu kundu bose bari ku matelefone. How everyone is on the telephone. On their Munyereka phones. amapica hano. Murebe See how uko abantu people bose bari ku ma computer. look how everyone is occupied. Nugenda mu nzira. Even those who are Reba working, ukuntu ari kuri computer. He's on Kuri the- telefone agenda akora. he's on the phone, occupied with their telephones. Ni ukuvuga ngo ubu muntu rero That means that now human ni computer niyo bavugana. is the clay with the iron, with the computer. Telefone niyo bavugana. The telephone with the human. Ni ibirimo bikorwa rero. And that's what's happening now. Rero ngaruka inyuma So if I go back kuri intelligence artificielle cyangwa se ubwenge abantu biremera. to artificial intelligence, Ubu bwenge buremano this artificial intelligence, n'ubwenge abantu barimo bakora barema it is artificial intelligence kugira ngo umuntu noneho bamuhuze noneho na computer, ntarebe computer gutyo gusa cyangwa computer ahubwo bije mu mutwe we ase n'uyibona ahinduke computer we. so Nuko ngo barashaka ko umuntu n'icyuma none bivukana. Ubu nibura biri iruhande ko ndagikoraho ariko hari uburyo none kizajya mu muntu. it is an artificial intelligence they are creating in order to be controlled by the brain of a person. That means it's an intelligence that is going to go within our brain. Nuko ngo muri ibi bihe That means in this time, umuntu agiye kuba umwe. that means there will be one person. Agiye kumera nka donc we n'icyuma ndaho bizatandukanira. So a person with the machine or with an iron, you cannot separate them. Rero Bibiri ikavuga ngo So the aha niho Bible haza wa says, mubari 556. and this is where you find the number of the beast 666. Ese nicyo So is this the right time? Or is ese this nicyo the, gihe is this the time? turaza kubigeraho. I will talk about Uwo it. mubari nawo tuzawuvugaho. I will also speak about the numbers. Kuki Bibiliya yavuze ngo mu ruhanga What did the Bible say in the forehead cyangwa se ku kuboko? or on the wrist? Tuzabivugaho. We will talk about it. Ese intelligence artificielle ubwenge karemano abantu bashaka kwiremera ese nibwo buzazana wa mubari wa Antikristo 656? Will this AI, artificial intelligence, be the source of the numbers of the beast? Ndagira ngo uzakomeza ukurikirana ibi biganiro by'isaha y'agaciro uzakuramo ibisobanuro byinshi. Please continue to follow the hour value because you will get an understanding out of it. Ariko noneho reka nje kuri technology nshya y'ubwenge abantu biremeye. But if I go back to this artificial intelligence, Ubwenge buremano rero artificial intelligence, ubu batangiye kubukoresha mu buryo butandukanye. it is being used in different ways. Reka mbanze mvuge gatoya ku bwenge buremano. Let me speak briefly on this artificial intelligence. Ubwenge buremano The artificial intelligence n'imbaraga z'imashine yo gukora ibintu ubwenge bw'umuntu bwakora. Donc bikorana n'ubwenge bw'umuntu. it is a machine's ability to perform the cognitive functions Ko kureba, like to see, perceiving, gutekereza, reasoning, kwiga, learning, gukorana interacting n'ibigukikije, with environment, gukemura ibibazo, problem solving, yewe ndetse n'imirimo imwe umuntu akora buri munsi. and even exercising Mu creativity bitekerezo In ko your- kuvuga ngo uhimbe cyangwa ugere ku bintu bikomeye. to be able to be creative or get even to anything. Ibyo rero So this ntibizaba cyane cyane bigikorwa n'ubwenge gusa bwawe ahubwo bizakorana n'aya computer. you won't be able to think by yourself and come up with this creativity, but you'll be able to use the machine.
iyo mashine rero izajya ikorana nawe. Niba watekerezaga gahoro witonze uhita utekereza vuba. Niba mu mutwe yari yaje igitekerezo kimwe ubwire nk'imbaraga zo kuzana ibitekerezo 10 cyarimwe. Donc nicyo barimo bakora. So that means you'll be able to function at the level of a machine if you have the limited ability to think or to even perceiving things a different way. The machine will assist you, and that's what's being done. Rero artificielle cyangwa se intelligence artificielle, ubwenge buremano ni technology ifite ubwenge ituma imashine yiga kandi gafata ibyemezo byayo. So artificial intelligence or AI is a smart technology that enables the machine to learn and make decision on its own. Nkuko natwe abantu b'abantu tumera kubera imyaka myinshi tugize tukagira inararibonye zo gufata ibyemezo biciye ku inararibonye twagize tukavuga ngo mu myaka ishize habaye ibi tubikemura gutya. Ni nako ubwenge buremano nabwo buzajya bukora bufata ibintu bwagiye bubika mu mutwe bubasha gukuramo ikintu none buhitemo buvuga okay based kubyo twafashe hirya no hino iki kintu cyabiki gutya. Just like we, the human, learn from our experiences and we are able to determine what to do next. So AI also learns from the data that it's being collected to become smart over times. Ubu niko birimo bimera. And that's what's happening now. Nukuvuga ngo hari icyuma that means there's the machine ushobora kubaza kigaguhitiramo that you can ask and they will decide for you. Kandi akabwo gihitamo ibintu by'ukuri kuko gihera ku bintu byinshi gifite muri byo amadata cyagiye gikolektiona none kigakora synthese hakavamo ikintu. And that means they will give you accurate information because it's based on the data that have been collected, and they give you a final product which is correct. Reka nguhe urugero. For instance, nk'uyu munsi abahaha bakoresheje noneho isoko ryo kuri mudasobwa icyo twita online shopping. For example, eBay, online shopping like eBay and other shops. Nukuvuga ngo ushobora uyu mwanya kuba wicaye hano muri Dallas ugatumiza ikintu kuri computer kiri muri Japan mu minsi 3 tukaba kikugezeho. That means you may be sitting here in Dallas on the computer and you order something from Japan and only in 3 days you get it delivered. Umwanya gusa nguze. The moment that I shop that thing, iduka mu Buyapani bahita bamenya ngo kanaka guze ikintu. The market or the shop in Japan, they will get an alert that so and so purchases this kandi item. address aduhaye ziri Dallas. And the address is in Dallas. Mwirukange mufata indege yihuta. Now go and take the closest flight. Ejo kizaba cyageze Dallas. And tomorrow it will be shipped to Dallas. Nyuma y'iminsi 2 after 2 days, kabona kuri biro yanjye cya kini natumije kiraje. I will see at my office what I have ordered has arrived. Cyaraye kiza n'indege. It came overnight on the flight. Ariko nakiguze sinigiza telefona nagiye gusa kuri computer yanjye uko nkanzeho nkoze kuri computer yanjye muri Japan iduka rigahita ribimenya. All I did, I just clicked and purchased, and as I clicked and ordered it, Japan, the store or the shop in Japan got the notification. Abagura rero muri ubwo buryo bwa mudasobwa. So those who do online shopping, hari icyo bita ngo ni intelligence artificielle algorithme. There's what they call artificial intelligence algorithm. Algorithmic. What is algorithms? Ni imibare minini cyane ariko bagerageje gufungira mu kantu kamwe. That means it's a record of numbers, but they try to analyze it and summarize it. Aho kuvuga ngo imiliyaride. Instead of saying billion, ngavuga gusa ngo ni 10 rigeretseho 9. I would say it's 10 exponential 9. Reba aho kwandika ngo rimwe 00000 ngira amazero 9 mfate urupapuro rwose. Instead of writing 1 and the zeros in behind it, ndandika gusa 10. I would just write number 10 and exponential 10. Uzi gusoma rita vuga ngo ni miliyari. If anyone knows how to read the number, they'll say, oh, this is a billion. Nuko ngo ahani nkabona kwandika ibindi hajya nagashizo amazero 9 ngakira. Donc algorithme ni mu buryo exponentiel mu buryo bwo ibintu biriyongera ariko ushobora kubikuriza mu kantu gato. When they do algorithms, that means they're writing in exponentials and you add up later. Reka mvuge gutya.
In this way, I may say, mfite telefone aha imbere I yanjye, have my telephone here with me, imbere yanjye mfite computer. and I also have my laptop in front of me. Ni ukuvuga ngo That means ibiri muri iyi computer yose what I have in this laptop, urabona ni nini, it is very aho wide. kugira ngo wenda nikoreye computer, Instead of me carrying the laptop, ibirimo byose everything in the laptop, bagerageje kubigira duto cyane babishyira muri iyi telefone. they tried to minimize it and put in my phone. Iyi telefone yanjye So my telephone itandukanye n'iyi computer. is no different from this laptop. Ibyo mfite byose ubu Everything that I have here, bifite naha, it is also in my phone. bitandukaniye. What's the difference? Iki ni kinini, This is bigger aka ni gato. and this is smaller. Iyo niyo algoritme. That is a Ni algorithm. imbaraga za algoritme That is the power of algorithm cyangwa se ibintu exponentiel, or exponential. ibintu byinshi ariko kubibumbira mu kantu kamwe. That means that there are many things, but you're able to combine it to Ndagerageza small kuvuga things. ururimi umuntu yakumva So I will use familiar language kugira ngo mubashe kumva ibyo ari byo, so you can understand. ariko what ababyumva they bo are. murumva. But those who are able to understand, they know Ni what ukuvuga it ngo is. rero iyo ugiye kugura kuri ya soko, That means when you go to online shop, ijya intelligence algoritme that and artificial intelligence algorithms, ihita ikuzanira ibintu ukunda byose, they analyze your browsing igahita ikwereka n'ibindi bisa na birya. and bring to you everything that is familiar to your product that you like. None bagahita bagusijera ibintu wagura byenda gusa bihereye ku mateka yawe, ibyo wagiye ugura bagahita bakuzanira n'ibindi bisa na bijye, kuvuga ngo niki kirahari kandi ntumenye urimo bikuzanira, ariko niya intelligence artificielle algoritme irimo biguproposa byose. So based on your history of browsing and history of purchase, they will recommend you products similar to what you have bought before, and you wonder how are they able to find this. But this is what the importance of algorithms. Urugero, For instance, kubakora icyo twita ngo ni streaming services cyangwa se uburyo mu materaniro yacu aca ku ma YouTube, reka mvuge gutyo, let me say on the streaming services kuri YouTube or on YouTube, wicaye hariya kurankurikirana uyu mwanya kuri YouTube cyangwa televiziyo, you are either following me on YouTube or on TV. iyo umaze kundeba kuri YouTube, Once you have followed my teachings on YouTube, intelligence artificielle ihita ikubwira ngo warebye na Afrika haguruka Gitwaza yakoze. the AI will suggest to you or comment to you Africa Haguruka that Gitwaza had done. Igahita ikucana nanone ngo reba inyigisho yigisha agafuka nyuma. Or they will lead you, or they will recommend you the teachings that he taught about the last flower. Donc ikakwereka kuko wankurikiye, none iyo urangije gutya ihita ikwereka n'izindi nyinshi, bijya bikwereka ukabona bakuzaniye ibindi bintu byenda kumera nkabyo, niyo algoritme. So the recommendation that you get based on your previous viewing or history of browsing, that is what is called algorithms. Mu buryo bwo gutwara amamodoka rero bakoresheje ama application, So now navigation apps, when you ndabivuga drive, ngo mu bihugu bino iwacu hari aho batazi nko muri Afrika, ariko hano iyo ugenda rwose telefone igiti kubwira aho uca, nyura aha, manuka aha, ndetse ikanakubwira ngo iyi nzira wafashe imbere hari impanuka cyangwa se bahafunze, ca hahandi. Iyi bikora yose ni icyo mukuze kwita ngo ni Google Map, ibikora ni intelligence artificielle cyangwa se ubwenge buremano. some of the country they might not even be familiar with it, but like here where we are and other developed country where they use the navigation apps, when you are using the GPS, because it's made by AI, they will lead you and even warn you when the road is closed or there is an accident ahead of you, because this is all algorithms. Bakakwereka donc nko kuri Google Map, nko kuri Waze cyangwa se na n'indi application yose ya traffic. Any other application, like when we use Google Maps or Waze, they all use AI. Kandi bakanakubwira ngo imbere hari police. And they warn you that there is an officer, police officer. Ibikora niki? Who does this? Ni intelligence artificial cyangwa se intelligence artificielle, pardon. It is artificial intelligence. Ubu ngubu hari imodoka zitwara. Now there's a self-driven cars. Ewe izi ni nzima pe kuko no gukora impanuka ni gakeya. These are good because they have less accidents.
zikugeza neza aho ugomba kugera They will drive you to your final destination isaha iyo ariyo at the exact time where you want it to kandi be. iyo bagiye kukugonga And when you're about to be hit, ihita ibimenya there's a sensors. irihagarika. There are sensors that will break it. Donc hari nk'imodoka za Tesla Like Tesla cars, zifite amakamera 8 they have 9 pardon. 9 cameras, Donc zirumva and they have sensors bituma n'abantu ba Tesla ubwabo babona umuhanda ukomeze, babona izindi modoka zishobora gutera impanuka. Donc yonyine iritwarika gutwarika kugeza aho ugomba kugera. It is a self-driven car, and this allows the Teslas to see the cars and road around it when it's driving itself. Nk'uyu munsi Like today, hano muri Amerika here in the US, hari amataxi yitwara, urayihagarika gusa ukinjiramo ikakujyana, nta shoferi ntande. there are self-driven taxi or cabs where you can go and no one is actually driving it, and it takes you to your final destination. Iyo rero ni artificial intelligence ku modoka. That is on self-driven cars. Ubu kuri technology kubijyanywe n'ubuvuzi n'imibiri y'abantu. When it comes to the Kuri medicine, on medicine, kubibaza abantu bafite. on the problem of the people, Aha rero hari icyo bita ngo ni intelligence artificielle ikorana n'ubushobozi bw'umuntu, human capabilities. there is what they call artificial intelligence of human capability with human capabilities. Iyikoresha iki? What does it use? Akantu gato cyane bita ngo ni chip karangana n'intete y'umuceri cyangwa se kari munsi yako bashira mu mitsi yawe yo mu bwonko. Ubu rero kubijyanye n'ubuganga, Now when it comes to medicine, ubu barimo baragerageza gukora utuntu tumeze nk'intete y'umuceri bashobora kuzashira mu mitsi y'ubwonko, cyo bita nerve. Now they are creating, or they are coming up with chips that can work with the brain of a person. Bakavuga ngo ibi nibiramuka biciyemo rero ubu bwenge buremano buzakorana n'ubushobozi bw'umuntu. And they say if this technology is successful, it will be combine artificial intelligence with the human capabilities. Urumva bazaba bakoresha utwo ducipe bashira mu mutwe w'umuntu mu bwonko, bagenda bakuza udutsi dusa n'utwapfuye, noneho akaba ari two dufasha umuntu gukora. That means they will be combining the chips with the brain of a person, and that will be functioning in the brain. Bizaba bivuze iki? What does this mean? Umuntu azaba afite utwuma mu mutwe cyangwa se afite utwo tuntu duto tumeze nk'indete cyangwa umusatsi w'umuntu duto cyane, nitwo tumuyobora, nitwo dutuma akora. That means in the brain of a person there will be these chips planted in them, and that will be guiding them to do Niko things. kwa guhuza ibumba n'icyuma. And that's the connection, or the Ngo mingle. bizakorana n'imbuto y'umuntu n'umwana w'umuntu. And that's the combination, or the mix of iron and clay that is going to mingle with the seed of a man. Umugabo witwa Elon Musk, A man called Elon Musk, atekereza ko aravuga ngo ibi bizafasha kuvura indwara zijyanye n'ubwonko, k'indwara bita Parkinson cyangwa se dementia cyangwa se Alzheimer's cyangwa se Alzheimer. Izo ni indwara zijyanye n'ubwonko. Elon Musk said that he hopes this will help to treat brain disease like Parkinson's, dementia, and Alzheimer's. Hari abantu ubona batitira amaboko gutya. You see people with Parkinson, they have shaking Iyo niyo arms. Parkinson. That is a Parkinson. Hari abandi bibagirwa pe, yabona umwana we ntamwibuke, umugabo ntamwibuke, umugore ntamwibuke, donc ubwongo bukagenda busibama. Iyo niyo bita dementia. And there are those with a disease, brain disease of dementia. That means they are forgetful, they cannot recall or remember themselves, even their children. Abandi imitsi ntikora, donc ntashobora kugenda. And other becomes as if they are paralyzed. Hari icyo rero bazakoresha n'ubwenge buremano, iyo bita ngo ni Neuralink telepathy. And there'll be what they call Neuralink telepathy. Bivuga ngo bazatangira nono ya mitsi yo mu muntu yapfuye cyangwa se twa dutsi twayiyoboraga
twinjiraga mu bwonko bigatuma umuntu uruti rugongo rwe n'ubwonko bwe bibasha gukora muvema. Urabona iyo nkoresha ukuboko kwanjye cyangwa se iyo nkuramutsa, iyo ndeba hariya nkareba na hariya, nuko hari imitsi mu mutwe ibikorana nanjye. That means that Neuralinks telepathy will be helping or giving the ability to those who have been affected, let's say if they have spinal cord issues or their brain is not functioning, because when we have the movements of our limbs, it's because the brain is functioning. Ejo bundi mu bihe bishize hari umusore hano muri Arizona. Recently in Arizona, yitwa Noland Abbott. His name is Noland Abbott. Uyu mugabo ni umusore ufite imyaka 29. It's a young man of only 29. Yakoze impanuka. He was in an accident. Mu buryo yagize ibibazo uruti rugongo ruracika, ntashobora gukora muvema nimwe. He was in an accident and that made him quadriplegic, paralyzed. Amaboko, amaguru ntacho, donc ni ikintu kimeze gutya. That means the arms from the neck and bottom. Amaboko ntakora. His arms are not working. Uruti rugongo ntirukora. His spinal cord is damaged. Bakoresheje iyi muri Neuralink telepathy, bakoresha icyo bita Neuralink cybernetic. What they use, Neuralink cybernetic. Naga chip. It's a chip. Bagashira muri we implant. And it's an implanted chip. Ubu. So as we say, iyo areba computer, when he is using a computer, urabona ngiye ko ndareba computer yanjye, as I'm watching my computer, ariko kugira ngo mbashe ngo gusoma cyangwa nzamure manure, in order for me to move around, ko ndakora ku kantu bita suri. I have to use the mice. Iyi suri rero, or the mice, bayita imbeba. Ni kariya kantu ubona kuri computer umuntu akoraho ukazamura cyangwa ukamanura. The cursor mice is what we use in order to move around on the screen. Ariko uyu musore Noland, but Noland, we ntashobora gukoresha urutoki ngo azamure amanure abaje gusoma. Niba asomye cyaka kujya ku yindi page ntashobora kuzamura. Because he's paralyzed, he cannot use his hand to move and navigate over the screen or to next page. Bakoresheje rero aka kantu bamushyizemo bise ngo ni Neuralink cybernetic cyangwa se ka cyber, donc bijyanye na internet. Yeah, through the Neuralink cybernetic implant. We bagashyize mu bwonko ako kantu. So it's planted in his brain. Icyo akora nikiwe. What does he do? Areba computer. He watches the computer. Yareba computer. When he watches the screen, noneho akazamura umutwe gutya. He moves his head. Cyangwa akareba gutya. Or he turns. Cyangwa ikintu ashaka. Anything that he wants to do. Yakora movement y'umutwe gutya. When he moves, ibintu bikazamuka. The things will be moving on the cyangwa screen. Kamanura gutya. Or will go down. Bikamanuka. And they will move. Nukuvuga ngo ibi ni ibintu byatangiye gukora. So these are the things that are already working. Nkuko mubona amafoto ye. As you see the image of this young man. Ababishatse mwakurikirana aka video. And you can also watch the video on the bottom. Arimo korana n'aba engineer ba Neuralink cybernetic. He's with a young man who is an engineer with the Neuralink cybernetic. Nukuvuga ngo uyu musore ashobora gusoma, ashobora gukina amakarte, ashobora gukina imikino kuri computer. Amaboko nakora n'amaguru nakora, ariko ni umutwe we. Atumbira ikintu yarangiza akacigiza yo kagenda, yakora ikindi kagenda, yazamura kikazamuka. So this young man can read, he can play games on the screen, although he is paralyzed both legs and arms, but still with the implant in his brain can help him to do. Yego, harimo ibyiza. So there are goods in it. K'abantu bafite indwara ya dementia. For people with a dementia. Yo guhanagurika ubwonko umuntu akibagirwa ntaba kimenya umugabo ntaba kimenya umugore ntaba kimenya abana bayita dementia iyo ndwara. Dementia is the disease in the brain that causes you to forget. You cannot remember stuff, your husband, children, and everybody. Biterwa n'urwego iriho. So it depends on the level of dementia. Cyangwa ya yindi yo gutitira ukajuguma. Or Parkinson's. Izo ni indwara zose bashobora gushira mu utwo ducipa aha nibyo barimo bakora rero kugira ngo noneho ubashe gukora amaboko akore amaguru akore ariko bikoreshwa na
ducipe batwita ducipe baba bagushizemo bakaduhuza n'amanere yawe, neurolink, gukora link n'amanere yawe. So people with this brain disease like Parkinson, dementia, and Alzheimer's, when they get this implant chip, they're able to function. Ngibyo ni byiza. So these are all good. Umuntu rwose ashobora kongera kureba computer cyangwa kugenda. You can watch computer, you can even move around with it. Rero ni ibiki birimo bishobora guhiga abantu. So what are the challenges with the AI? Turebye ku buryo bwa economy bw'ubukungu, if we speak economically utuzi based, tugiye kuvaho, abantu bagiye kubura utuzi, there will be job displacement kuko hazaba hari amarobo niyo azabakora, because they will be using robots. aterura ibintu, They'll be lifting atwara ibintu. they'll be carrying things. Bavuga ko mu minsi iri imbere miliyoni 80 y'abantu izabura utuzi kubera iyi ubu bwenge buremano abantu bazabishiriyeho muri 2025. It is suggested 2020 kugeza kuri 2025 hazabura utuzi. It is suggested one recent of the study said that some 85 million jobs could be lost due to AI automation between 2020 and 2025. Urabona abantu bagaterura amakarito, noneho ibi byonyine byo birimo biterura. If people were to be carrying and lifting boxes, the AI will be able to do all the jobs. Abataximene bari babayeho bagaburira amafamiye yabo, ubu bagiye kuvaho n'imodoka izajya yitwara. Taxi drivers now they will lose their jobs because they are self-driven vehicles. Abantu bari bafite amaduka bacururizamo, umuntu azaza komanda gusa ku ruganda byizane bikugereho, ni ukuvuga ngo amaduka afunge, n'abarya baguraga ku ruganda bakayashira hariya, abari bafite amazu bakodesha bizabagora gukodesha. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'ubukungu hazaba ubukene bukomeye. People who had the markets or a business where they were selling things, now people are shopping from online, and those who had houses to rent, all these are going to be losing, and there'll be economic impact. Ikindi nacyo kirimo kivugwa nuko ubu ngubu ikindi kiduhiga ni iki, n'ubwenge burengeye cyane. Ubwenge burengeye butangiye guteza ikibazo mu bantu. Atariko se abantu bazabasha gukontrola ibihe, bazabasha gukontrola ibiriho. Kubijyanye n'ubwenge bukabije, ubu bwenge buremano, abantu batangiye kugira ikibazo cyabo, ese bazabasha gukontrola ibi byuma? Another challenge with AI will be the super intelligence. Will people be able to control this? Nko ku rugero, for instance, ubu ngubu hari test bita ngo ni GPT-4. No kuvuga ngo aha ikora neza amateste cyangwa se ibibazo ngo mu ishuri mwarimu yabaza umwana ntaba kikiga akabishira gusa muri AI igahita imusubiza, cyangwa se kimanza imanza bigaca imanza, Jean akavuga ibibazo bye, Lick akavuga ibibazo bye, umucamanza akabishira muri AI intelligence igahita imuha ibisubizo, ugasanga neza based kubyo bavuze, Jean atsinze cyangwa undatsinzwe, Lick atsinzwe cyangwa Jean atsinze. Donc ubu ngubu rero abantu batangiye kugirwa ubwoba, ese icyuma gifite umutima, kuko gifite umutima, donc abantu bazatirisha no kwiga ntibazaba bakiga, gishobora gukora examen yose, zandikira abantu ma speech, abantu benshi ntibagikora bakoresha ubwenge bwabo kwandika nk'ama dissertation, no, bakubitamo ikabakorera. Ndetse hari n'abandi batakitegura inyigisho ku cyumweru, bakubitamo akamuha gusishize ngo Yesu ni umwami, igahita igukorera neza inyigisho, ejo ukajya kwigisha. Rero urumva ko ibintu ntibikiri mu mwuka, ahubwo n'ubwo bwenge burimo bukora. Ni kinindi challenge abantu bafite nayo, cyangwa se kiduhiga kindi. Another challenge is for the super intelligence. That means in the testing of GPT-4, it performs better than 90% of human tests taken on the uniform. For instance, bar exam, a standardized test used to certify lawyers and for practices in many states. For instance, people are now not thinking themselves. They're not using their knowledge to learn and know things. They're just typing in what they want to get, and AI works for them. Nkaha muri Amerika
In the US, ugomba guca mu bizame bimwe ukaba ukemerwa kuba umuganga mu gihugu cyangwa se umucamanza. Ubu rero ushobora gukora ibizame bagwaye kiragora cyane. Abenshi ko barakoresha ubu bwenge buremano bugahita bubakorera agatsinda akaba umucamanza cyangwa umuganga ku rwego rw'igihugu ariko nta bintu azi ari iki kintu cyabimukoreye. in the US, there are some states or bar, if you want to be a lawyer, you have to pass in order to be certified. But now everyone is using AI in order to pass it. So it's not really them using. That means AI is going to be functioning at the level of human. And you certify being a national lawyer or doctor, but you don't have that knowledge. Kubu nanone intwaro. And weapons. Ubu ngubu abantu ntibakirwana barakoresha gusa ibintu bya technology amba drone agenda akamenya aho umwanzi ari arakora ijoro akakora amanywa. Hari intwaro zitagikora muri cyara gusa mugezi programa kishobora kugenda karimbura abantu benshi cyangwa se mu buryo ubu birimo bigorana cyane, birimo biragorana kujera k'ibintu by'intwaro technology y'intwaro kuko birikoresha ibi nabyo ni ibindi biteje abantu ikibazo. Another concern is in autonomous weapons. For instance, now the military are using drones and other weapon systems that are empowered by AI, and that is very dangerous for humans. So it is another challenge or a concern. Muri 2013, in 2013, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyizeho icyo bita ngo ni 103 Predix drone. No kuvuga ngo izi drone zibasha gukomunika zikoresheje ubwonko bw'abantu. In October 2013, the U.S. Strategic Capabilities Office launched 103 Predix drones communicating with a disturbed brain for complex formations. Ibi byakozwe n'abanyeshuri bo kuri MIT, Massachusetts Institute ya Technology, nibo babikoze bashiraho izi drone. And this was created by the MIT students when they created these tumeze nk'inzige. These are like swarm. Donc zifite imbaraga zo kugenda zigasenya handi ibihumbi n'ibihumbi. They have power to destroy thousands and thousands of places. Mu buryo bafite ubwoba rero ko ibintu bitazavamo intwaro za kirimbuzi. And now their concern is this will come out of as a destructive weapon. Kuko zishobora gusenya ibintu umuntu atazikontrole neza. Because they can destroy, they have the ability to cause mass harm without human control or protection of the civilian. Ibi ni ibintu biteye ubwoba byavuzwe na Miller muri 2016. And this is very dangerous and was spoken by Miller in 2016. Nanone ubwenge buremano bubeshyera abantu bushobora kukubeshyera ibyo utavuze n'icyo udakoze ukisanga wafunzwe abantu bakwanze kandi babikoreshe gusa kugira ngo bagusebye. Another challenge for AI, it is for the fake content and misinformation. People can create fake information and tarnish your name using AI. Bagakoresha ama video atariyo. They use fake videos. Bigatuma abantu bagutakariza icyizere kandi ndetse n'ubwisanzure bwawe. And you can lose trust from people and also your freedom. Ushobora kubireba uko reba ahantu baboshe Trump bamufite President Trump wagira ngo arabushwe kandi muzo kuri tibare bamufashe kuriya ariko nabakoze ama video ari fake donc bashiraho ibingibi bikorwa n'ubu bwenge buremano. If you see the image of President Trump being arrested, these are all fake content that was created using AI. Umugabo witwa rero Geoffrey Hinton niwe mu bantu batangije iki kintu cy'ubwenge buremano n'umunyakanada. A man called Geoffrey Hinton is one of the godfathers of AI. He's a Canadian. Yaravuze ngo igitekerezo cy'ubwenge buremano ko gishobora kurusha abantu ubwenge ngo ndatekereza ko ari byo ariko nyamara ngo natekereza ko ngo ariko ngo siko ngitekereza uyu munsi. He said the idea that AI could get smarter than people, I thought it was way off, obviously, but I no longer think that. Ngo yatekerezaga ko kitazarusha umuntu ubwenge ariko uyu munsi siko ngitekereza.
I thought it could not get smarter than people. yari umugabo ukora muri Google n'umuprofeseri It was one of the top Google's donc artificial intelligence ni scientists. scientist cyangwa ku bintu by'amanere He was one of the intelligence scientists. bamwita ise wa artificial intelligence. He is known as the godfather of AI. Amaze kubona akaga bigiye gukora ibyo yavumbuye, yahise ava ku kazi ke atangira kugenda abwira abantu ko bitonde cyane, iyi tekinoloji dangereux ishobora kuzica abantu. Dangerous. After realizing how much dangerous what he created could cause and harm, he quit and started warning people that this is dangerous. Siwe wenyine wagize izi mpungenge. Muri 2023 byagaragaje ubushakashatsi abantu benshi b'abanyabwenge kubijyanye n'ububwenge buremano basanze 36 bose batangiye gutinya iki kintu ubwenge buremano ko gishobora kuzana intambara yo mu rwego hejuru nka nucleaire ikazateza ibibazo. And he's not just the only one who is worried. A 2023 survey of AI experts found that 36% fear that AI development may result in a nuclear level catastrophe. Bavandi, Brethren, kuki mbabwiye ibi byose? why am I telling you all this? Ibi nivyo Daniel yabo. This is what Daniel saw. Ubwenge buziyongera. The increase of the knowledge. Niryo ryabumba yabonye n'icyuma. And not the ceramic, clay and iron mixed together. Umuntu barimo baramwinjizamo icyuma. They are not trying to mingle that iron with the seed of man in their daily activity. Ese niho 660 zinjirira. Would this be the cause of the beast number of 666? Tuzakurikira, tuzakomeza ubutaha. We'll follow up on the next our value. Yes, abaho umugisha. May Jesus bless you. Mana ndagushima. God, I thank you Ko ukomeza kudukingura. for you continue to open us. Ubwenge. To open our Tumenye ibyo gukora muri mind, bibi. to be able to know what to do in this season. Kuko isi irimo iragenda yegera imperuka. Because we are nearing the end of age. Hagurutsa abana bawe. Raise your Abakozi children, bawe. your servants, Bakoreshe tekinoloji who are going to use technology kuzuza inshingano z'ubwami. to fulfill the responsibility of the kingdom, Kujyana ubutumwa kugeza ku mpera y'isi. to carry the gospel to the end of the Hanyuma world. iherezo uzaze. Then the end will come. Tekinoloji ntibayikoreshe mu buryo bubi, May technology not only be ariko used in a ukoreshwe mu bad buryo way, bwiza but also in a good bwo way kuzana ubwami bwawe. of bringing your kingdom. Mu izina rya In the Yesu. name of Jesus. Amen. Amen. Naho ubutaha. See you next time.